జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దివ్య ఆశీస్సులతో ఈనాటి ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. ముందుగా అందరము కలిసి తల్లి దివ్య శ్రీ చరణములకు మన సంపూర్ణ శరణాగతిని సమర్పించుకుని ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపు పూర్తిగా తెరచి అర్ధింపుగా ఉంచుకుందాం. తల్లి దివ్య శ్రీ చరణములను చూస్తూ చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా అంతర్ముఖం చేసుకుందాం. మన అంతర్గత స్థితిని గమనించుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ అమ్మా, దయ ఉంచి మా అందరి హృదయముల్లోనికి రండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ అమ్మా, దయ ఉంచి మా అందరి హృదయముల్లోనికి రండి తల్లి. హృదయములో తల్లిని దర్శించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి ఈ ప్రాతకాల సమయములో బ్రహ్మ ముహూర్తములో మేమంతా మిమ్ములను ధ్యానించుకున్నటకు దయతో మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. స్థితిని గమనించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మీ దయ వలన మేమంతా పరిపూర్ణమైన ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. మా అందరి యొక్క ఆత్మలను ప్రకాశవంతము చేయండి తల్లి. కాంతివంతము చేయండి తల్లి. అమ్మా, మేమంతా మా యొక్క ఆత్మకాంతిలో మమ్ములను మేము గమనించుకునే స్థితిని దయతో అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క ఆత్మను గమనించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయవుంచి మమ్ములను అత్యంత వినమ్రులుగా చేయండి తల్లి. అమ్మా, దయవుంచి మా అందరిలోనూ సంపూర్ణమైన ప్రశాంతతను స్థిరపరచండి తల్లి. ఏ విధమైన ఆలోచనలు, అలజడి, భయము, ఒత్తిడి లేనటువంటి ఆనందకరమైనటువంటి స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని మన తల్లి కుండలిని మాత వద్దకు తీసుకుని వెళ్దాం. నెమ్మదిగా కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని బంధం తీసుకుందాం.
రెండు చేతులు యథాస్థానములు శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుకుందాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుందాం. చిత్తాన్ని పూర్తిగా అంతర్ముఖం చేసుకుని తల్లి కుండలిని మాతను గమనించుకుందాం. నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని తల్లి కుండలిని మాతతో పాటు సహస్రారమునకు తీసుకుని వెళ్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, అమ్మా దయవుంచి మా అందరి సహస్రారములోనికి రండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి మా అందరి సహస్రారములోనికి రండి తల్లి. నెమ్మదిగా చిత్తాన్ని సహస్రారమునకు తీసుకుని వెళ్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయవుంచి మా అందరి సహస్రారములను తెరవండి తల్లి. సహస్రదళ పద్మములో విరాజిల్లుతున్న తల్లిని దర్శించుకుందాం. పూర్తిగా సహస్రారమును గమనించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, అమ్మా దయవుంచి మా అందరి సహస్రారములను స్వచ్ఛంగా చేయండి తల్లి. ఈ స్థితిలోనే ప్రాతకాల శ్లోకాన్ని తీసుకుందాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్స్వప్న జాగర సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘః. స్థితిని గమనించుకుందాం. అంతర్గతంగా మనలో స్థిరపడుతున్నటువంటి ప్రశాంతతను గమనించుకుందాం. నిర్విచారత స్థితిని గమనించుకుందాం. ఈ స్థితిలోనే అత్యంత భక్తితో 3 మహామంత్రాలను తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి మహాకాళీ త్రిగుణాత్మిక
కుండలిని సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మల దేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కలికి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మల దేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కలికి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్షప్రదాయిని మాతాజీ శ్రీ నిర్మల దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ గణేశ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు నేల మీద బోర్లించుకుందా. సహస్రారము నుండి పూర్తిగా అంతర్ముఖంగా గమనించుకుంటూ ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమి మాత దయతో మా అందరి దేహములలో మా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఎదురవుతున్న అన్ని అవరోధములను, దోషములను, బాధలను మీలో కలుపుకుని మా అందరిలోనూ శ్రీ గణేశ తత్వమును జాగృతిపరచండి తల్లి. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మేమంతా మీతో ఒక్కటి కావటానికి మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి చైతన్యం మాలో ప్రవహించటానికి మాలో ఉన్నటువంటి అన్ని అవరోధములను, దైవ వ్యతిరేక గుణములను దయతో భూతత్వము ద్వారా తొలగింపచేయండి తల్లి.
నెమ్మదిగా రెండు చేతులు యథాస్థానములో శ్రీమాతాజీ వైపు పూర్తిగా తెరచి ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, అమ్మా, దయ ఉంచి మమ్మల్ని అందరినీ సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మా అందరి యొక్క ఏడ పింగళ నాడులను స్వచ్ఛతగాను, శక్తిమంతముగాను, చైతన్యవంతముగాను చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మా అందరిలోను శ్రీ మహాకాళీ తత్వమును, శ్రీ మహాసరస్వతి తత్వమును, శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వమును జాగృతిపరచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరిలోను మీతో ఒక్కటి కావాలనే శుద్ధ ఇచ్ఛను స్థిరపరచండి తల్లి. పూర్తిగా అంతర్ముఖంగా గమనించుకుందాం. మనలో ప్రశాంతత స్థిరపడిందా లేదా? ఇంకా ఏమైనా ఆలోచనలు వస్తున్నవా? గమనించుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, అమ్మా, మా అందరి యొక్క అన్ని ఆలోచనలు, అన్ని సమస్యలు పూర్తిగా మీ పవిత్ర శ్రీచరణములకు అనన్యమైన భక్తితో సమర్పించుకొనుచున్నాము తల్లి. మా అందరికీ పూర్తి నిర్విచారత స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి.
స్థితిని గమనించుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, అమ్మ, దయవించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పూర్తిగా మీతో ఒక్కటైనటువంటి స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీతో ఒక్కటిగా ఉన్నప్పుడు పొందే ఆనందం, చైతన్యం, ప్రశాంతత దయవుంచి మా అందరిలోనూ స్థిరపరచండి తల్లి. ఆనందకరమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్తున్నాం. ఈ స్థితిని మరింతగా స్థిరపరుచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి ప్రేమ, చైతన్యం మా అందరిలోనూ అణువణువులోనూ కణకణమునందు ప్రవహింపజేయండి తల్లి. అంతర్గతంగా పూర్తిగా ప్రశాంతతను, నిశ్శబ్ద స్థితిని మనం అనుభూతి చెందుదాం. శ్రీమాతాజీ, మేమంతా సాగరములో నీటి బిందువుల మీతో పూర్తిగా మమేకమైనటువంటి స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి.
ఆనందకరమైనటువంటి ఈ స్థితిని మరింతగా పెంచుకుంటూ తల్లి యొక్క అమృతవాణిని వింటూ ధ్యానములో మరింత ఉన్నత స్థితిని చేరుకుందాం. This is the first time we are having a puja in Brisbane, and I'm happy so many have come here from various places. You know that by puja you excite the chakras within me and you get lots of vibrations and you achieve suddenly a height in your awareness. You do achieve that, but after some time they say that mother again come down. Also they were saying that when we go to India we are all right, and when we come back again we come down. Luckily now we have an ashram, which is a very good thing. To have an ashram itself is I must say, is a very, very positive thing, because that is how Ganesha is established here. So ashram is here for a collective living, but collective living of spirituality. It's not just living here, but it is of spirituality. And we have to know certain things about the discipline that we have to keep is very important. It's not just a house where some people have gathered together to live together, but it has to have a discipline. Then only you will be helped, because if you do not come to the ashram with this idea that you are going there to ascend yourself, it will make no difference whether you stay in the house or you go in the ashram. So there are two types of meditation, two types, where one is the meditation where we can call it the antarmana, that we meditate inside ourselves to see for ourselves what's wrong with us and how we have to correct, what we have to do about it. And another is bahirmana, is outside. How we have to live outside. You have to have a discipline which is not imposed on you, but very happily which you have accepted and have imbibed. For any art, say in India, I don't know here, but you have to put yourself into a rigorous training to achieve any height. You cannot haphazardly move about it. You cannot take just easily everything. In Sahaja Yoga there is no tapascharya, there is no penance for you. They are all blessings. But one should not get lost with those blessings if you have to really get into yourself in its full depth. So for the antarmana, it is important that you all should meditate morning and evening every day. Is alright even if you do not brush your teeth, but you must meditate. It's an important thing. That is the reason I find that in the West people go on catching, again cleaning, again catching. Every time I find somebody is suffering from either for some sort of a conditioning or say some sort of a badha, or sometimes it's ego or something.
It comes and goes. It is not something that is detached permanently. As we have to take our bath every day, we have to wash ourselves every day. In the same way, we have to wash ourselves within. So meditation is the antaramana, tapaha as you can call it. But it's not such a tapaha. You don't have to go to Himalayas and sit there. You have to just do this meditation early in the morning. In the Sahaja system, I would say the best that is working out is in Germany and in Austria. These two. And also England, but not to that extent. I would say these two are working out the best. And thirdly, in Rome. They too have ashrams of the same kind. But for them it is very important to achieve the heights of Sahaja. Absolutely, nothing is more important. Invariably in all these ashrams I have seen people get up at 4 o'clock. I also get up every day at 4. Then I may sleep later on, but at 4 o'clock I am up. They take their baths, get ready for the pujas, and then sit down and do about 5-10 minutes puja of the photograph, and then meditate. Then they go and have some breakfast or something. Then when they come home from work, also they sit down together to meditate. That's the collective part of it. Or discuss whatever is to be done, about how are we to propagate Sahaja. They just talk about Sahaja. Or they decide what should be done, what is the best way to solve the problems of Sahaja. And then in the night before sleeping, invariably all of them, one and all, even children before sleeping, soak their feet in the water, sit for meditation and sleep. That's why I find Austria has come up so well. And Germans. Germans are like that. If something gets into their heads, for them that's the most important thing, then they do not sort of fickle out. They don't have any compromises on those points. And they make their body work hard. Now, what is the tapa in this thing? The penance. That our body is used to some sort of a life. India also, we are all like that in India. Everybody will get up in the morning and they will sit for puja or they will sit for meditation. I mean, that goes without saying, we don't have to tell them. Because that's the traditional thing to do in India. Always, when they get up, have their bath, they always do some puja. All of them. If they are Christians also, they'll sit down and pray. Muslims, they'll do namaz. That's a kind of a practice and the breeding of the family. Here I find that the parents do not take the responsibility to pass on any information to children about disciplining themselves, because children are also extremely aggressive. They don't want to know about it. So the parents also dare not tell them that it is good for you, please do it this way, it is better that you meditate. They are afraid that they may lose their children if they tell them like this. Or you pray, or you get up at this time. You dare not tell them that you get up at this time. This is the greatest crime in the West. If you tell them that you have to get up at 4 o'clock, it's like the worst punishment. But once you start getting up in the morning, you'll get the habit and then you sleep early. Then you can sleep early. Getting up in the morning really will help you for the whole day. So start this kind of a practice.
You must meditate every day. And this is the reason why I find people, whenever I come, they're again caught up. Something gone wrong. This is wrong, that is wrong. They're caught up here and there. Why should you? Day by day you must rise. Day by day you should be at a much higher state. And this new breeding has to come within us, that we are Sahajogis. And we are not here only just to have good food and to have nice time or nice meetings, but we are here to become those unique personalities which are required to raise the humanity to a higher state. So you have to be now responsible for yourself. You have to look after yourself. And you have to tell yourself, Mr. So-and-so, Mrs. So-and-so, please now behave yourself. Otherwise, Sahaja Yoga is lost to you. It's not going to help you much. We might increase in quantity, but quality-wise we'll be missing. And one attack of negativity can finish such a quantity that we think is too much. It has happened once. So now all of you must develop that dedication to yourself to find out what's your problem and how you have to correct it. If it is done every day, I can assure you, you will have no problem of any kind. Your thoughts will stop, your problems will be solved, and you will have no catches at all, because you have washed them off. But if you leave them on your being, then they grow and they become big. So there should be no lethargy as far as meditation is concerned, but joyfully you will start doing after some time. You won't be happy if you have not done it. But in the beginning you will have to goad yourself and tell yourself that this body has to be cleaned. But more than that body, this mind and intellect, both of them are to be correct. To be an instrument of God, we have to be perfect personality. Otherwise we may not be able to communicate the message of Sahaja Yoga in the proper way. Many people say that we are surrendered to Mother, and we are surrendered to her, and as surrendering we will get everything. But what are you surrendering? Is that a clean heart or a heart full of all kinds of wrong things? Or is that the intelligence which is a very superior type of clean intelligence, or else are you coming out with all your arrogance? So though there is the kindness of Sahaja Yoga flowing, still you have to have the depth of a pitcher. A stone cannot fetch any water. Same with children. Of course, as they will be going to India, I am sure they will form proper routines and they will form proper meditation methods. It is obvious that we have never had a sense of divinity in the West. Whatever we had, whatever we got from the church or from any synagogue or something like that, which was only Sunday to Sunday, Sunday to Sunday. For a Muslim it is Friday to Friday, Friday to Friday. Next. But that has led them nowhere. So we have to do something about it. Problems will be solved in no time.
You don't have to sit down and contemplate and worry how will you solve your problem. It will be solved. But what cannot be solved is the habits you have developed. Habits of lethargy. I can understand in London if the people are lethargic, but they are not. They have become extremely hard-working, active, and also dedicated. How they have achieved it? Only by knowing that this dedication brings forth all the cleansing and all the powers. Now supposing this instrument is not clean, you won't be able to even hear me. It is useless. So our instrument has to be perfect to manifest Sahaja. If it is not, all the defects can have double effects. Like first, it will affect you. You can never feel the full advantage of Sahaja. And second, it will affect the people who will meet you. And gradually they'll find out there's something wrong with you. Some sort of a subdued madness, they'll say, this Sahaja guy is. Because I don't find anything great about this man. He's halfway here, halfway there. Once you start getting deeper into your being, you'll be amazed that you can develop such capacities that you will be amazed at yourself. Of course, there are blessings, there are miracles. But think of your own capacities. What are your capacities? How far are you able to do something about curing people? We have few people in Bombay and very few people in Pune also. But they are available for curing. Some of them are going to villages. Now they have asked me to give them a jeep, so they could take a music party to the villages and sing there and achieve a greater number of surgeries. But when they come back, immediately, whether they come in the daytime or in the night, immediately they wash their feet before the photograph. Also, to protect yourself, you have to give yourself a bandhan all the time. It is not you should say now I'm all right. You should not say that I am perfect. You should not say now I'm a Sahaja. Never think like that. The moment you start thinking you are perfect, you are finished. So before going out, you must give a proper bandhan. Also before sleeping, you must give a proper bandhan. Put your attention to your sastra and then sleep. It's very amazing how things work out. Immediately you will know a person is meditating or not. Immediately. It's like this, a person who has given a bath to the child. Though he has given a bath to the child, still he has not taken a bath. You can make it out the difference between the two. In the same way, those who have been meditating every day, morning and evening, not much time needed. See, we waste all our time in something nonsensical. When there is complete understanding of yourself and complete understanding of these vibrations, then only you can handle them properly. All this knowledge is for you. It's absolutely free, as you know, and all this mastery can be yours. So do not just get satisfied, all right, today is Sunday, we go to the church.
take the hymn book, let us sing the same numbers such and such, again sit down, get up, sit down. Come back home, just the same. So today I have really thought of telling all of you that you have to develop the depth within yourself. And if you cannot develop that depth, then you are still a mediocre. Actually, all these great secrets about the goddess, about her powers, were not told to anyone like that. No. Only when they had completed their oneness, I would say the full idea, full understanding between the oneness of God and your relationship with that. Absolutely. Nobody would do anything before that. Now the days of Sahaja Yoga are so simple that as soon as you get realization, you can start giving realization immediately. Just under your hand you will see the Kundalini move. You put your hand on somebody's head and you will find that person gets realization. So yeah, it just works that way. But that means for many, oh, there's nothing to be done. After all, it's all done by Mother. We have just achieved something. Can always understand that Mother can only work out a very good instrument and not a weak instrument. So now we have some very great surgeries who have gone very deep into it. Invariably, whenever I asked, they say, Mother, every day we worship. We worship morning and evening. Every day. We either wash our feet and sit down before your photograph and worship your photograph, or else in the morning time also we do something like that. And amazingly, you can make them out immediately. There may be 600 people at the airport, but immediately I know who has been meditating here. Now, it is for us. We have been doing Sahaja Yoga for the last now more than 20 years. And now we are entering into 21st year, we can say. But already, see, it is like that because now it was 1970 and now it is 1990. So it is all this thing plus 91. So much time we have had. Of course, I would say you didn't get your realization at that time. Whatever time you got the realization, I did not judge how far you were in it. I said first let them have the realization. They got the realization. Once they got the realization, you see, people who have really felt the responsibility from the very first day they got it. From the very first day, I didn't have to tell them. I'm not talking about Indians, I'm talking about others. And they have done, they have shown tremendous improvement, tremendous. We have been sending you Indian boys from there, Indian girls from there, just for you to know that they can also help you in Sahaja Yoga. Definitely can help. You have to have a proper type of a person, and you'll be amazed at the way they are, that they can impart everything and they are least bothered about their ego. There's no ego. So you are not achieving all this for your ego. You are achieving it
because you are a seeker and now you have become a sensual. So it is to be understood that it's not something like a advantage in money wise or something that I have to have a power, this, that. Because if you do not meditate, your attention will go to such things. ఆనందకరమైనటువంటి స్థితి, తల్లితో మమేకమైనటువంటి స్థితి. ఈ స్థితిలో తల్లి దివ్యశ్రీ చరణములను ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా,
పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరికీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ దయ ఉంచి మేమంతా ఎల్లప్పుడూ మీతో ఒక్కటిగా ఉంటూ మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ సహజ యోగాన్ని వ్యాప్తి చేసే మంచి ఉపకరణములుగా ఉపయోగపడేలాగా మమ్మలను ఆశీర్వదించండి తల్లి. మా ప్రవర్తన మీ మెప్పు పొందే విధంగా ఉండేలా మమ్మలను అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ అమ్మ, ఈరోజు ఇంతటి మహాభాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించినందులకు మీకు కోటి కోటి ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమములో మా వలన తెలిసి గాని తెలియక గాని ఏమైనా పొరపాట్లు జరిగితే దయతో మమ్మలను మన్నించి మీ యొక్క అనంతమైన ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. అందరం తల్లి శ్రీ చరణాలకు సంపూర్ణ శరణాగతి సమర్పించుకుని కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని బంధం తీసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. జై శ్రీమాతాజీ. ఈనాటి ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలియపరుచుకుంటూ ఈనాటి ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుందాం. తిరిగి సాయంకాలం 8 గంటలకు సాయంకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో అందరం కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై శ్రీమాతాజీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ అండ్ హ్యాపీయెస్ట్ డే. జై శ్రీమాతాజీ.